Best fishing kayaks. Are you looking for the best fishing kayaks? In this video we will look at 3 of the best fishing kayaks on the market. Before we get started with our video, we have included links in the description. So make sure you check those out to see which one is in your budget range. Number 1. Old Town Sportsman BigWater ePDL plus 132. Old Town Sportsman BigWater ePDL plus 132 es una de las embarcaciones más avanzadas para la pesca en kayak. Con una longitud de 13 pies y 2 pulgadas, este modelo combina lo mejor del pedaleo asistido eléctricamente con un diseño robusto y orientado a pescadores seriosos que buscan comodidad, autonomía y rendimiento. Lo que destaca inmediatamente es su sistema ePDL Plus, que ofrece 3 modos de operación: manual, asistencia eléctrica y propulsión totalmente eléctrica. Esto permite al usuario ajustar su nivel de esfuerzo según las condiciones del agua o el tiempo de pesca. Y así que quieres conservar energía para el regreso o avanzar rápidamente contra corriente, este kayak te da el control total. El casco ancho y estable proporciona una plataforma segura para pesca de pie, incluso en aguas abiertas o agitadas. Su capacidad de carga es generosa, permitiendo llevar una buena cantidad de equipo de pesca, cages, canas y hasta una hielera. Cuenta con un asiento ajustable y acolchado, ideal para largas jornadas. También incorpora múltiples compartimentos secos, monturas para accesorios, y una consola central accesible. Su sistema de timing integrado facilita la maniobrabilidad sin esfuerzo. Además, el diseño es robusto y bien acabado, construido para soportar el uso intensivo y condiciones exigentes. Aunque su peso puede dificultar el transporte sin ayuda, su rendimiento en el agua lo compensa con cracks. En resumen, el BigWater ePDL plus 132 es una opción premium y poderosa para quienes toman la pesca en kayak en serios. Number 2. Wilderness Systems ATAK 120. El Wilderness Systems ATAK 120 es Union Kayak Delaware Pesca diseñado para ofrecer rendimiento, estabilidad y versatilidad en un formato más compacto que su hermano mayor, el ATAK 140. Con una longitud de 12 pies, este kayak sedentop es ideal para pescadores que buscan maniobrabilidad sin sacrificar espacio ni funcionalidad. Su punto más fuerte es la estabilidad. El casco plano y ancho permite que el pescador se mantenga de pie cómodamente, algo esencial para lanzar o pelear peces grandes. Además, su plataforma de cubierta abierta y despejada facilita el movimiento y la organización del equipo. El asiento Air Pro Maxi es uno de los más cómodos del mercado, con múltiples posiciones y acolchado respirable para largas jornadas de pesca. La consola central es desmontable y lista para instalar dispositivos electrónicos como sondas o GPS, mientras que el sistema de rieles permite personalizar el kayak con portacanas, cámaras y otros accesorios. Este kayak también está preparado para sistemas de propulsión como el Helix MD Motor Drive, lo cual lo convierte en una opción escalable según las necesidades del usuario. El almacenamiento es generoso, incluyendo un gran tambucho delantero, compartimentos celados y correas elásticas traseras para sujetar hieleras o cages de equipo. Aunque no es el kayak más ligero, su diseño compacto permite transportarlo y maniobrarlo con mayor facilidad que otros modelos de su categoría. En conclusión, el ATAK 120 es una excelente opción premium para pescadores que valoran estabilidad, personalización y comodidad en el agua. Number 3. Pelican Catch Classic. El Pelican Catch Classic Angler es una excelente opción para pescadores que buscan estabilidad, comodidad y funcionalidad a un precio accesible. Diseñado específicamente para la pesca,
este kayak tipo sedantap ofrece una plataforma amplia y estable, ideal para lanzar líneas de payo sentido. Su casco doble tipo catamaran brinda una gran estabilidad en el agua, incluso en condiciones ligeramente agitadas. Uno de los aspectos más destacados es su asiento ergonómico ErgoCast Classic, adjustable en dos posiciones, que proporciona comodidad durante largas jornadas de pesca. Además, cuenta con múltiples compartimentos de almacenamiento, portacanas integrados y un espacio amplio en la parte trasera con correas elásticas para transportar nivras, cajas de aparejos u otros equipos esenciales. Fabricado en Ramex Premium, un polietileno multicapa resistente a los impactos, el kayak es duradero y ligero para su tamaño, aproximadamente 77 libras o 35 kilogramos, lo que facilita su transporte y carga en vehículos. Su capacidad de carga máxima es de 375 pounds, 170 kilograms, permitiendo llevar suficient equipo sin comprometer el rendimiento. Aunque no incluye remo en timón, su destino está optimizado para mantener el rumbo con facilidad al remar. En resumen, el Pelican Catch Classic Angler es una opción confiable y versátil para pescadores recreativos que buscan calidad sin romper el presupuesto. Es ideal para lagos, ríos tranquilos y bahías protegidas. Una excelente inversión para quienes desean iniciar o mejorar su experiencia en la pesca en kayak.